Jaya Rāma Rāma Kundalihari Jaya Rāma Gopi Janavallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajana Ranjana Yasodhana Jamuna Tira Vandachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Paramahams Bhavaraj Acharya, Sada Sisvat AC, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivinoda ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Hare Kṛṣṇa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktarinda. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 27, Verse 7. Vaidikas tāntriko miśra iti me tri-vidho makhaḥ trayāṇām īpsitenaiva vidhinā samarcaret.
Vaidika, according to the 4 Vedas. Tāntrika, according to practical explanatory literatures. Miśra, mixed. Iti, thus, me, of me. Tri-vidho, of 3 kinds. Makhaḥ, sacrifice. Trayāṇām, of the 3. Īpsitena, that which one feels to be most suitable. Eva, certainly. Vidhinā, by the process. Mam, me. Samarcaret, one should properly worship. Translation, one should carefully worship me by selecting one of the 3 methods by which I receive sacrifice, Vedic, tantric, or mixed. Purport, Vaidika refers to sacrifice performed with mantras from the 4 Vedas and auxiliary Vedic literatures. Tāntrika refers to such literatures as Pañcarātra and Gautamīya-tantra. And mixed indicates utilization of both literatures. It should be remembered that superficial imitation of elaborate Vedic sacrifices will not bring one the actual perfection of life. One must perform sacrifice according to the prescription of the Lord, who recommends for this age the chanting of his holy names. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. So the subject of this chapter, spoken by Kṛṣṇa, is worship of the deity. இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் விக்கிரக வழிபாட்டை பற்றி பேசுகிறார். Now this is very common in India. இது இந்தியாவில் பிரபலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. Of course, in other cultures of the world, it is also very common. உலகத்தில் மற்ற கலாச்சாரங்களை பின்பற்றும் மக்களிடையில் கூட இது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. That is, in ancient cultures or in so-called primitive cultures, the form of deity is not unusual. பண்டைய கலாச்சாரத்தில், அதாவது அனைத்து கலாச்சாரங்களுக்கும் முன்னாடி தோன்றிய கலாச்சாரத்தில் விக்கிரக வழிபாடு ஒரு புதிதான விஷயம் அல்ல. For instance, we'll find the Greeks had deities, the Romans had deities, the Egyptians had deities, Chinese had deities, etc. So many cultures have deities. Then we'll have the primitive cultures, let's say the hill tribes or the Aborigines in Australia or the Indians of North America. They also have some deities. கிரேக்கர்கள், ரோமர்கள், சீனர்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்தார்கள். மிக பழங்காலமாக இருந்து வந்த கலாச்சாரங்கள், இந்தியர்கள் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாட்டில் இருப்பவர்கள் கூட விக்கிரக வழிபாட்டு பழகியுள்ளார்கள். And for worship of those forms, they've also developed certain rules, and you can't break the rules. You have to follow the rules for worshiping certain deities. அவ்வாறு விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு சில விதிகள், வரைமுறைகளை அவர்கள் வகுத்துள்ளார்கள். அதை நாம் மீற முடியாது. நாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது அந்த விதிகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Interestingly enough, the main religions that exist in the modern world, they do not accept deities at all. தற்கால நவீன யுகத்தில் இருக்கும் நவீன உலகத்தில் இருக்கும் மக்கள் விக்கிரக வழிபாட்டை எதிர்க்கிறார்கள். அவர்கள் அதை ஏற்பதில்லை. And they will criticize the deity form as being something very primitive from previous cultures. அவர்கள் இவ்வாறு விக்கிரக வழிபாடு செய்வது பழங்குடியினர் செய்யும் பழக்கம், இதை இன்று கடைபிடிக்க தேவையில்லை என்று குறை கூறுவார்கள். But we'll find that the Vaishnavas continue to worship the deity. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் இன்றும் தொடர்ச்சியாக விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். At the same time, we should understand this deity is different from those deities. ஆனால் இவர்கள் வழிபடும் விக்கிரகம் அந்த விக்கிரகங்களிலிருந்து வேறுபட்டது. Why? இது ஏன்? So the deities and the rules for worshiping these deities is established by Vedic literature. இவ்வாறு வைஷ்ணவர்கள் வழிபடும் விக்கிரகம் மற்றும் அதை கடைபிடிக்கும் விதிகள் அனைத்தும் வேத சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And they also define a supreme lord as opposed to devatas. அதேபோல் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் நிலையை பற்றியும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார்கள். தேவர்கள் நிலையை பற்றியும் விளக்கியுள்ளார்கள். So in the ancient religions, not too much distinction between material, spiritual, whatever. The devata has a body. They don't really discuss whether it's material or spiritual.
பண்டைய கால முறைகளில் தேவர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் உண்டா, ஆன்மீகமானவர்களா, பரமபுருஷ பகவான் நிலை என்ன போன்ற விஷயங்களை பற்றி அதிகமாக அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. But the Vedic literatures makes a very clear distinction. ஆனால் வேத சாஸ்திரத்தில் இதை பற்றி மிக துல்லியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we have devatas who were worshipped with forms, etc., but they do have material bodies which are subject to death. ஆகையால் நாம் தற்பொழுது உலகத்தில் தேவர்களை வழிபாடும் மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் பௌதிக சரீரமே இருக்கிறது. அந்த தேவர்களுக்கு அவர்களுக்கு மரணிக்க கூடும். And then we have Supreme Lord who is not subject to death and has no material body. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பௌதிக சரீரம் கிடையாது. அவர் மரணத்திற்கு உட்படுவதில்லை. So the Vaishnavas are not much interested in worshiping those devatas with temporary bodies. They are worshiping the Supreme Lord with spiritual body. எனவே இது போன்ற தற்காலிக சரீரத்தை பெற்றிருக்கும் தேவர்களை வழிபடுவதில் வைஷ்ணவர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. மாறாக அவர்கள் நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதிலேயே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டுள்ளார்கள். But then there is a little bit of a problem. ஆனால் இங்கே சிறு பிரச்சனையும் உண்டு. If the Supreme Lord has a spiritual body, how can you make a material image of that form? பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஆன்மீக சரீரம் இருந்தால் அதை எவ்வாறு நாம் பௌதிகமான ஒரு பொருள் மூலம் விக்கிரகத்தில் நகல் செய்ய முடியும்? And for that reason, some of the major religions will condemn the worship of these forms. இதன் காரணமாக பிரதானமான மதங்களில் விக்கிரக வழிபாடு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. Of course, we can extend that. If they give that argument, we can give the other argument. So you don't worship the Lord with a form because the form is material. But your worship of the Lord is based on words of your particular scripture. Words are material also. So therefore, you're also using material concepts and whatever to worship whatever Lord you have. So that's also material. அவர்கள் கூறுவார்கள், நீங்கள் பகவானை விக்கிரக ரூபத்தில் வழிபடக்கூடாது, ஏனால் விக்கிரகம் பௌதிகமான ஒரு பொருள். பௌதிகமான ஒரு பொருள் எப்படி ஆன்மீகமான கடவுளை பற்றி விளக்க முடியும் என்று அவர்கள் வாதிடுவார்கள். நாம் கூறலாம், நீங்களும் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறீர்கள், சாஸ்திரத்தில் கூறப்படும் வார்த்தைகள் கூட பௌதிகமானவையே. எனவே பௌதிகமான வார்த்தைகளை வச்சு நீங்கள் பகவானை புரிந்து கொள்ள எப்படி முயற்சிக்கலாம் என்று நாம் எதிர்வாதம் வைக்கலாம். And of course the scriptures make that very clear. The Supreme Lord is beyond mental conceptions and beyond words. பரமபுருஷ பகவான் மன கற்பனை மற்றும் வார்த்தைகள் அனைத்தையும் கடந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So what to speak of making forms of the Lord? You cannot even express the Lord with words. பகவானின் வடிவத்தை செய்வதை பற்றி என்ன பேசுவது? நம்மால் பகவானை வார்த்தைகளால் கூட சரியாக வர்ணிக்க முடியாது. So the answer to that is that the Lord has Shakti. இதனுடைய பதில், பகவானுக்கு அநேகமான சக்திகள் இருக்கிறது. By that spiritual Shakti, he can make words become spiritual. அந்த ஆன்மீக சக்தியின் மூலமாக அவர் கூறும் வார்த்தைகளும் ஆன்மீகமயமானவை ஆகிறது. So therefore, the scriptures, the Vedas, they are words, but they are spiritual, not material. So therefore, they can express the Lord. எனவே சாஸ்திரங்களிலும் வேதங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் ஆன்மீகமயமானவை. எனவே அந்த வார்த்தைகளின் மூலம் அது பகவானை பற்றி விளக்குகிறது. So then we go to the scriptures and read all the things, and then it tells us, okay, the Lord has a form is blue, or the form is white or black or whatever. So they give us a description of that form. எனவேதான் சாஸ்திரத்தில் பகவானுக்கு ஒரு சொரூபம் அல்லது ரூபம் உள்ளது, அவர் நீல வண்ணம் உடையவர் அல்லது வெள்ளை நிற வண்ணம் உடையவர் என்று அந்த வடிவத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. But how can we make a form of that out of stone or metal or wood or paint? ஆனால் ஒரு வடிவத்தை நாம் எவ்வாறு மரத்திலிருந்தோ கல்லிலிருந்தோ அல்லது பெயிண்டிலிருந்தோ உருவாக்க முடியும்? So the same answer can be given. Just as words become spiritual by the Shakti of the Lord, deity can also become spiritual by the Shakti of the Lord. இதற்கு நாம் அளிக்கும் பதில், எவ்வாறு வார்த்தைகள் பகவானின் சக்தியின் மூலமாக ஆன்மீகமயமானவை ஆகிறதோ அதே போல பகவானின் விக்கிரகமும் அவரின் சக்தி மூலமாகவே ஆன்மீகமயமானவை ஆகிறது. Now the scripture, of course, is eternally the Shakti of the Lord. They're not created. சாஸ்திரங்கள் நித்தியமான பகவானின் சக்தியாகும், அது யாராலும் உருவாக்கப்படவில்லை. But then we create deities, so then there's another problem. ஆனால் இங்கே நாம் விக்கிரகத்தை உருவாக்குகிறோம், அதனால் இங்கு இந்த பிரச்சனையும் உண்டு. So to solve that problem,
then the scriptures give us methods by which we establish the deity. இந்த பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காகவே சாத்திரங்கள் அந்த விக்கிரகத்தை ஸ்தாபிக்கும் வழிமுறை பற்றி தெளிவாக விளக்குகிறது. So by certain ceremonies or rituals, then that form becomes spiritualized by the Shakti of the Lord. சில சடங்கு சம்பிரதாய முறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக அந்த விக்கிரக வடிவமானது ஆன்மீகமயமாகிறது. இது பகவானின் சக்தியினாலே நடக்கிறது. Okay, once we have that spiritualized form, we also have to worship it with certain rules. அந்த ஆன்மீகமான வடிவத்தை நாம் பெற்றிருந்தால் அதை நாம் வழிபட வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை வைத்து வழிமுறையை கடைபிடித்து வழிபட வேண்டும். And by those rules, then we get a response from the Lord. அவ்வாறு விதிகளை கடைபிடித்தால் நமக்கு பகவான் பதிலளிக்கிறார். If you don't follow the rules, then no response. அவ்வாறு விதிகளை கடைபிடிக்காவிட்டால் பகவான் அவ்வாறு எந்த ஒரு பதிலும் அளிப்பதில்லை. That means that the spiritual nature of that form will only respond when we follow the rules properly. இதன் பொருள் அந்த விக்கிரகத்தின் ஆன்மீகமான இயல்பானது எப்பொழுது வெளிப்படும் என்றால் நாம் விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்கும் பொழுதுதான் வெளிப்படும். So one of the rules is you have to use the mantra. ஒரு விதிமுறை என்னவென்றால் நாம் மந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். Mantra, of course, is sound. Sound is the Vedas, etc. So that's also the Lord. So through the sound form of the Lord, you use that mantra, and then the deity will accept your offering. மந்திரம் என்பது ஒலி அதிர்வாகும். ஒலி அதிர்வின் பகவானின் சக்தியே ஆகும். அந்த சக்தியின் மூலம் நாம் பகவானை அணுகுகிறோம். அதனால் பகவான் நம்மை அர்ப்பணத்தை ஏற்கிறார். So then to get the mantra, then you need the Pañcarātra diksha. அந்த மந்திரத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு பஞ்சராத்திரிக தீட்சையானது தேவைப்படுகிறது. And besides getting the mantra, then there are certain procedures that you have to follow. அந்த மந்திரத்தை பெற்ற பிறகு நாம் சில வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். So these are all written in the Pañcarātra scriptures. இவை அனைத்தும் பஞ்சராத்திரிக சாஸ்திரத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. So if you follow the process outlined there, plus you use the mantra, plus the deity is installed according to the scriptures, then it becomes authorized worship and the Lord accepts. எனவே இந்த பஞ்சராத்திரிக முறையை கடைபிடித்து மந்திரங்களை சரியாக உச்சரித்து விக்கிரகத்தை சரியாக ஸ்தாபித்து நாம் வழிபட்டால் நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறையில் பகவானை வழிபடுவதாக புரிந்து கொள்ளலாம். However, there's another factor. இருப்பினும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் உண்டு. That is devotion. அது பக்தியாகும். So if you do all of this and no devotion, the Lord still doesn't accept. இவை அனைத்தையும் செய்துவிட்டு நம்மிடம் பக்தி இல்லை என்றால் பகவான் அதை ஏற்பதில்லை. Of course, it's assumed if you do get diksha and you are worshiping and studying the scripture according to rules, you would have devotion to do that in the first place. ஆனால் பொதுவாக ஒருவர் தீட்சை பெற்று விக்கிரக வழிபாட்டு முறையை சரியாக கடைபிடித்தால் அவரிடம் பக்தி இருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது. So therefore this combination is very, very important. எனவே இந்த கலவையானது மிக மிக முக்கியமானதாகும். So then we can argue that is so, but then we have the devotion. So we just have the devotion and we don't follow the rest. Why not? ஆனால் நாம் வாதிடலாம் பக்தியே பிரதானமான விஷயம், எனவே நாம் அதை கடைபிடித்து விட்டு மற்ற விஷயங்களை ஒதுக்கி விடலாமே, ஏன் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று வாதிடலாம். So to answer that, then the Lord says, yes, very good. So you do Nam Sankirtan. Finished. இதற்கு பகவான் கூறுகிறார், இது நல்லது, அதனால் நீங்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுங்கள், அது மட்டும் போதும் என்கிறார். So there's different ways of worshiping the Lord, and if we use Nam Sankirtan, we don't need any rules, we don't need diksha, we don't need anything. Even devotion, without devotion, it has effect. So that's the freest form. எனவே பகவானை வழிபட பல வழிமுறைகள் உள்ளது. ஆனால் நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறை தேர்ந்தெடுத்தால் அதில் நமக்கு தீட்சை தேவையில்லை, விதிகள் இல்லை, வரைமுறைகள் இல்லை. நாம் இஷ்டம் போல் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யலாம். அதிலும் அது நமக்கு முழு பலன் கிடைக்கிறது. And then if you want to follow the bhakti, which involves the worship of the deity form of the Lord, then you have to follow those particular rules. ஆனால் பக்தியை நாம் விக்கிரக வழிபாட்டின் மூலமாக கடைபிடிக்க விரும்பினால் நாம் விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். So because
it is difficult for many people in Kali Yuga to follow all the rules, then instead of recommending deity worship, they recommend Nam Sankirtan. கலியுகத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு பொதுவாக இந்த விதிகளை கடைபிடிப்பது மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் விக்கிரக வழிபாட்டை பரிந்துரை செய்வதற்கு பதிலாக நாம சங்கீர்த்தனமே இந்த மக்களுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So it is easier to do. அது செய்வதற்கு மிகவும் சுலபமானது. It requires less qualification. அதற்கு மிக குறைவான தகுதியே தேவைப்படுகிறது. It is more powerful. அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. Thus it is quicker. எனவே அது விரைவாக பலனளிக்க கூடியது. So therefore this is the recommended process for everybody in Kali Yuga. எனவே கலியுகத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இதுவே பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும். The result is the same and even more. இதில் கிடைக்கும் பலன் அதே விக்கிரக வழிபாட்டில் கிடைக்கும் பலன் அல்ல அதைவிட அதிகமான பலன் ஒருவர் பெறலாம். Unfortunately, most sampradayas don't realize that, so they emphasize deity worship. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இதை பல சம்பிரதாயங்கள் அங்கீகரிக்காத காரணத்தினால் அவர்கள் விக்கிரக வழிபாட்டையே பரிந்துரைக்கிறார்கள். But Lord Chaitanya's movement emphasizes Nam Sankirtan. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கமானது நாம சங்கீர்த்தனத்தையே வலியுறுத்துகிறது. So this is the practical process for most of the population to follow. இப்பொழுது இருக்கும் மக்களுக்கு நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை இதுவே ஆகும். And though we can follow the other processes, that is, we can do homa, meditation, deity worship, etc., nevertheless, Nam Sankirtan becomes the main process. நாம் மற்ற வழிகளாகிய ஹோமங்கள், யஜ்யங்கள், விக்கிரக வழிபாட்டிலும் ஈடுபடலாம். ஆனால் பிரதானமான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். Now, of course, even in chanting, if we want to get the highest effect, we also have rules. நாம சங்கீர்த்தனத்திலும் நமக்கு உயர்ந்த பலனை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கென சில விதிகள் உண்டு. But these rules are a little bit different from the rules that are involved in deity worship. ஆனால் இந்த விதிமுறைகள் விக்கிரக வழிபாட்டில் இருக்கும் விதிகளை விட மாறுபட்டதாகும். They mainly involve our thought process, our philosophical stance. நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பிரதானமாக நம்முடைய மனது சம்பந்தப்பட்ட விதிகளே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் எந்த மனநிலையோடு நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும் என்றே விளக்கப்பட்டுள்ளது. And general conduct. பொதுவாக நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this is much easier to follow than having to learn a whole series of procedures and mantras, etc. எனவே மந்திரங்களை புதிதாக கற்பது, வேத மந்திர சாஸ்திர விதிகளை கற்பதை விட இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் மிக மிக எளிமையான வழிமுறை ஆகும். So therefore, though here we have a whole description of deity worship, as we have description of other devotional processes, etc., nevertheless, the emphasis is always upon the Nam Sankirtan. எனவே இங்கே விக்கிரக வழிபாட்டை பற்றி மிக விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் பல வழிகள், அதாவது பக்தியில் உள்ள மற்ற வழிகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பிரதானமாக நமக்கு வலியுறுத்தப்படுவது நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். But if we choose to do the deity worship, then we do have to follow the rules. ஆனால் நாம் விக்கிரக வழிபாட்டு முறையை தேர்ந்தெடுத்தால் நாம் கண்டிப்பாக விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். So here in this verse it mentions you can follow Vedic rules or Pañcarātra rules or mixed rules. எனவே இந்த பதத்தில் நாம் வேத விதிகளை கடைபிடிக்கலாம் அல்லது பஞ்சராத்திரிக விதிகளை கடைபிடிக்கலாம் அல்லது இரண்டையும் கலந்து ஒரு விதிகளை கடைபிடிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So these are approved processes. இவை அனைத்தும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும். And if done properly, they will have effect. சரியான முறையில் கடைபிடித்தால் நாம் அதற்கான பலனை பெறலாம். But we do have people worshiping deities which is not approved. ஆனால் சில மக்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்கிறார்கள், அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையாக இருப்பதில்லை. They may originally been approved, but due to time, people are just following according to what was passed down by tradition. அது தோன்றிய காலத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்கும், தற்காலத்திற்கு பொருந்தாததாக இருக்கும். ஆனால் மக்கள் பரம்பரையாக அதை கடைபிடித்து வரும் காரணத்தினால் அந்த விக்கிரக வழிபாட்டை செய்து வருகிறார்கள். And as it gets passed down over hundreds and hundreds of years, gradually it keeps changing.
பல 100 ஆண்டுகளாக பல தலைமுறைகள் கையில் அது மாற்றப்படும் பொழுது இயற்கையாகவே அந்த வழிமுறையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. So the present worship, according to custom, may be quite different from what it was 100 years ago or 200 years ago. எனவே அவ்வாறு தொன்று தொட்டு பரம்பரை மூலமாக ஒருவர் வழிபடும் பொழுது அவர் தற்பொழுது வழிபடும் முறையும் அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் 100 ஆண்டுக்கு முன்னால் வழிபட்ட முறையும் மாறுபட்டு இருக்கலாம். And the reason is they do not actually understand the reason why they're worshiping and the basic principles of worship. இதன் காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஏன் வழிபடுகிறார்கள், அந்த வழிபாட்டின் அடிப்படையான கோட்பாடு என்ன என்பதை பற்றி அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வதில்லை. So they will keep following some rule that may got introduced, but it may not be a rule at all. எனவே அவர்கள் சில விதிகளை கடைபிடிக்கலாம், ஆனால் உண்மையில் அது அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதியாக இல்லாமலே இருக்கலாம். It becomes a rule because somebody did it and they saw somebody do it, so they follow it also. யாரோ ஒருவர் செய்ததின் காரணமாக அல்லது யாரோ ஒருவர் செய்வதை இவர்கள் பார்த்ததின் காரணமாக இவர்கள் அதை பின்பற்றலாம். So there's a story of a family, a Bengali family, I guess. வங்காளத்தில் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை பற்றி ஒரு கதை உள்ளது. So they were going to have a wedding for their daughter. அவர்கள் குடும்பத்தில் அவர்களுடைய மகளுக்கு திருமணம் நடைபெற உள்ளது. So they made all the nice arrangements and they decorated the place up and arranged all the area for people to sit, etc. And there was a yagyokund, etc. and decorations, all that. எனவே அவர்கள் அந்த திருமண ஏற்பாட்டை விமர்சையாக செய்தார்கள். மக்கள் அமர்வதற்கு இருக்கை, அலங்காரங்கள், மண்டப அலங்காரங்கள் மற்றும் ஹோமகுண்டத்திற்கான தனிப்பட்ட இடம், யஜ்ஞங்கள் வளர்ப்பதற்கான தனிப்பட்ட இடம் ஆகியவற்றை அவர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள். So the women of the family were very busy decorating everything, hanging up the mango leaves and putting the rangoli on the floor, etc. all the traditional things. அந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்கள் ரங்கோலி கோலம் போடுவது, மாவிலை தோரணம் கட்டுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். So the daughter was also who was getting married. Then she thought, well, sooner or later I will have to do this also because I will have children, have to get them married, so I'll have to do the same thing. So she was looking very carefully how the women did everything. அந்த மணப்பெண் இதை மிக கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். ஏனென்றால் தனக்கும் ஒரு மகள் அல்லது மகன் பிறக்கலாம், அப்பொழுது அந்த மகளுக்கு இது போன்ற செயல்களை தானும் செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அவர் இதை கூர்மையாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். So her mother was very careful to do everything according to what she had learned from her mother. அந்த மணப்பெண்ணின் தாயார் அவருடைய தாயிடமிருந்து கற்ற விஷயங்களை மிக சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று கவனமாக ஒவ்வொன்றையும் கவனித்துக் கொண்டு வந்திருந்தார். So everything was very nice and everybody was ready, and then it came time for the whole wedding to start and the groom to come, etc. அனைவரும் தயாராக இருந்தார்கள். திருமணம் நிகழ்ச்சி நடைபெற வேண்டிய நேரமானது நெருங்கிவிட்டது. எனவே மணமகன் வருகைக்காக அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So then everything was about to start, and then a cat walked into the area, began looking around. அவ்வாறு அனைத்தும் தொடங்க தயாராக இருந்த பொழுது ஒரு பூனையானது அந்த இடத்திற்குள் நுழைந்தது. So the mother panicked. She didn't know what to do because the cat would jump into the yagyakund or something and dig it up or whatever. So she grabbed the cat and stuck it in the basket and put the basket in the corner. எனவே இதை பார்த்த அந்த மணப்பெண்ணின் தாயார் எங்கே அந்த பூனை யக்ஞ குண்டத்திற்குள் குதித்து விடுமோ அல்லது இந்த இடத்தில் ஏதாவது தொல்லை செய்து விடுமோ என்று கருதி அந்த பூனையை பிடித்து ஒரு கூடைக்குள் போட்டு அந்த கூடையை ஒரு மூலையில் வைத்தார். That way the cat didn't cause any problem. இவ்வழியில் அந்த பூனையானது எந்த தொந்தரவும் செய்யவில்லை. And the wedding went on successfully, etc. அந்த திருமணம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று முடிந்தது. So later on, after the marriage, then that woman had children, she had daughters, etc. And they grew up and they had to get married also. அந்த திருமணம் முடிந்த பிறகு அந்த மணப்பெண்ணுக்கு வயதானது, குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தைக்கும் திருமண வயது எட்டியது. So she had observed how her mother did everything, so she very carefully arranged everything, decorated everything nicely, put the mango leaves up and put the rangoli everywhere. தன்னுடைய தாயார் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு என்னென்ன ஏற்பாடு செய்தாரோ அதையே இவரும் மீண்டும் இவருடைய மகளுக்கு செய்தார். மிக கவனமாக ரங்கோலி கோலம் மற்றும் மாவிலை தோரணம் போன்ற ஏற்பாடுகளை தன் தாயார் செய்தது போலவே இவரும் செய்தார். So of course then she was thinking all the different things that her mother had done. தன்னுடைய தாயார் என்னென்ன செயல்கள் தன் திருமணத்தில் செய்தார் என்பதை நினைத்தவாறு இவர் பல செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தார். And if we do everything nicely, then marriage will be a success. இவை அவர் தாயார் செய்த அனைத்தையும் சரியாக செய்தால் தன் மகளின் திருமணம் வெற்றிகரமாக நடைபெறும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். So then she thought, oh,
we need a cat. அப்பொழுது அவர் நினைத்தார், ஓ, நமக்கு ஒரு பூனை தேவைப்படுகிறது என்று. So she got a cat, put it in the basket and put it in the corner. எனவே ஒரு பூனையை எடுத்து வந்து அதை ஒரு கூடையில் போட்டு ஒரு மூலையில் வைத்து விட்டார். So then marriage went on, the whole ceremony went on successfully. It was nice. அதன் பிறகு அந்த திருமண நிகழ்ச்சியானது வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது. So her daughter saw this, and then when her daughter got married, she also had a cat in the basket of the marriage. இது தொன்று தொட்டு பரம்பரையாக நடக்க ஆரம்பிச்சது. இவருடைய மகளும் அவருடைய மகள் திருமணத்தில் ஒரு பூனையை ஒரு கூடையில் போட்டு மூலையில் வைத்தார். So in this way, in that family, whenever there's a marriage, they will have a cat in the basket in the corner. இவ்விதமாக அந்த குடும்பத்தில் எந்த திருமணம் நிகழ்ந்தாலும் அப்பொழுது ஒரு மூலையில் ஒரு கூடையில் ஒரு பூனையை வைத்திருப்பார்கள். And if they don't have it, then everything is inauspicious. அவ்வாறு கூடையில் பூனை இல்லாவிட்டால் அனைத்தும் அமங்கலமாகிவிடும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். But if you ask them why, nobody knows. ஏன் இவ்வாறு செய்கிறீர்கள் என்று நாம் அவர்களை கேட்டால் அங்கு யாருக்கும் அதனுடைய பதில் தெரியாது. So that is the problem when we just take things, customary things, that many things get introduced and nobody knows why, and they keep doing it, and it may not be authorized at all. இதுவே பரம்பரையாக நாம் ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயத்தை கடைபிடிப்பதில் இருக்கும் தவறாகும். அதாவது நாம் ஒரு சடங்கை கடைபிடிப்போம், அது ஏன் செய்கிறோம், எதற்காக செய்கிறோம் என்று யாருக்கும் தெரியாது. So that is why it is always better to go to Scripture and to see the actual statements, and therefore we can base everything upon the Scripture. இதன் காரணமாகவே நாம் சாஸ்திரத்தை அணுக வேண்டும், அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதன் மூலம் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் சாஸ்திர அடிப்படையில் இருக்கும். Hare Krishna. Maharaj, we see human form of life is the only form where there are prominent chances of doing bhakti and going back home, back to Godhead. Exceptionally, some animals are also there. We have references in scriptures. In human form, Maharaj, males and females, they have done pure devotion and gone back to Godhead. Maharaj, are there any references in scriptures where other than male and female, like eunuch or gay and other human beings have also done pure devotion and have gone back to Godhead? Other? மனித சரீரத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் இருவரும் பக்தி செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் திருநங்கை அல்லது வேறு விதமான ஆண் பெண் இரு பாலினத்தையும் தாண்டிய பாலினத்தில் இருக்கும் மனிதர்களும் பக்தி செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்ததாக சாஸ்திரத்தில் எங்கேனும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா? Other than human beings? Oh, well, we do have some stories in Mahabharata. Yeah, and even Arjuna became a eunuch for some time like that. Maharaj, my question is, are the third gender persons have become pure devotees and have gone back home, back to Godhead? Are there any stories like that? Mentions anyone particularly, but as Krishna says in Bhagavad Gita, anybody can, if they do bhakti, they can go to Krishna. மூன்றாவது பாலின மக்களும் பக்தி செய்து முன்னேறியதாக சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜன் என்பதில் இவ்வாறு தனிப்பட்ட சாஸ்திரத்தில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை. பொதுவாக ஒருவர் பக்தி செய்தால் அவர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர் ஆன்மீக உலகை அடையலாம். இதுவே விதியாகும். Gajendra was an elephant. Hanuman's a monkey. ஒரு யானை கூட The dog also. கஜேந்திரா என்ற யானை முக்கியம். Maharaj, while chanting is the prescription for the age of Kali, we see even in the case of our previous acharyas, Shat Goswamis, up to the present age, the deity worship is still recommended in our society and for the purpose of purification, and it also happens as much, if not to the level of chanting. What is that? Even from the time of Goswamis until today, there is a prescription for deity worship for Grihasthas for purification. Yeah. Though we theoretically understand chanting is good enough. கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் பிரதானமானது. ஆனால் கோஸ்வாமிகள் காலத்திலிருந்து தற்பொழுது வரையில் விக்கிரக வழிபாடானது தொடர்ந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Yeah, so it is there, but it is not said to be a necessity. விக்கிரக வழிபாடு முறை இன்றும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அத்தியாவசியமான முறை என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை. And thus those who were renounced, that is the Babajis, they did not have deities at all. துருவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும் பாபாஜிகள் விக்கிரக வழிபாட்டை கடைபிடிக்கவில்லை. But we see in this verse, three processes are explained: Vaidika, Tantric, and miśra. Okay, and this has to be done with the devotion.
But we see sometime, people use this word also like bhavagrahi janardana. Bhavagrahi janardana. Lord is taking take the worship, and if we have a devotion only, not that it has to be they have to follow some rules regulation. So this bhavagrahi janardana is applied to the raganuka or is applied to the vaidika tantrika miśra also? இந்த பதத்தில் வைதிக தந்திரிகா போன்ற 3 வழிபாட்டு முறையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் பகவான் நம்முடைய மனதளவில் பக்தி செய்தால் கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனதளவு பக்தி என்பது ராகானுக பக்திக்கு மட்டும் பொருந்துமா அல்லது வைதி பக்தியின் அங்கங்களாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகளுக்கும் பொருந்துமா? Well, in all acts of devotion there must be bhakti. பக்தி சேவையில் அனைத்து செயல்களிலும் பக்தியானது பிரதானமாக இருக்க வேண்டும். And if we do deity worship in Raganuga, there are also rules. ராகானுக பாவத்தில் நாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்தாலும் அங்கே நாம் சில விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். So the difference between Raganuga and Vaidhi Bhakti is simply the nature of that bhava that you're trying to develop. ராகானுக பக்திக்கும் வைதி பக்திக்கும் உள்ள வேறுபாடு அவர்கள் பக்தரின் மனநிலைக்கும் பாவ நிலையாகும். அவர் எந்த பாவத்தை வழிபாடு செய்கிறார் என்பதே வேறுபாடாகும். And because of the nature of raga, therefore one does not depend on the rules. அந்த ராகானுக பக்தியின் இயல்பு காரணமாக விதிகளை அவர்கள் பெரிதாக சார்ந்திருப்பதில்லை. So therefore it doesn't mean rules are absent, but one does not depend on them. இதன் பொருள் ராகானுக பக்தியில் விதிகளே இல்லை என்றாகாது, மாறாக அந்த விதிகளை சார்ந்து அவர்கள் பக்தி செய்வதில்லை என்பதாகும். And therefore in the nectar devotion Chaitanya Shrabha there says that Raganuga Bhakti you practice in 2 ways. பக்தி ரசமத சிந்து மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் இந்த ராகானுக பக்தியானது 2 வழிகளில் கடைபிடிக்கக்கூடியது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So one you practice in your sadhaka deha. ஒன்று நாம் சாதக தேகத்தில் அதை பயிற்சி செய்யலாம். And to that, to some degree, you have to follow some rules, regulations. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகளை கடைபிடித்தாக வேண்டும். Now there's in your siddhadeha, where you're not bound by those rules and regulations. மற்றொன்று சுத்த தேகத்தில் நாம் அந்த ராகானுக பக்தியை செய்யலாம். அப்பொழுது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் பெரிதாக எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. You are saying this, this worshipping namas, worshipping in the form of name is very easy in Kali Yuga, because to follow this one doesn't have to follow any rules regulation. So how to understand that in the worship in the form of the name, because it how to understand this form actually, because see, we see deity form is a Krishna's form, we can see there is a Shyam Sundara, whatever color, white or black. But how to understand this form actually? And we also say that, like there is a Hare Rāma Prabhu, there is one person, Hare Rāma Prabhu we say. So how to connect this? But my question is that when one chant Hare Kṛṣṇa, and what kind of form he should meditate? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமே பிரதானமான வழிமுறை என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் விக்கிரக வழிபாட்டில் நம் கண்ணெதிரே ஒரு விக்கிரக வடிவமானது இருக்கிறது. நாம சங்கீர்த்தனத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாமத்தின் ரூபத்தை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடும் ஒருவர் மனதில் தியானிப்பதற்கு எந்த வடிவத்தை மனதில் பதிக்க வேண்டும்? So the name is non-different from the form, qualities and activities of Krishna. பகவானின் நாமத்திற்கும் அவருடைய வடிவம் செயல்கள் ஆகியவற்றிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. And through chanting, then gradually the form and then the qualities and the lila will manifest. நாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டால் நமக்கு பகவானின் ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளானது மனதில் வெளிப்படும். But then again, according to our practice, it will manifest differently. ஆனால் நம்முடைய பயிற்சிக்கு ஏற்றாற்போல் அது வெவ்வேறு விதங்களில் வெளிப்படும். So even if you chant the same name of Krishna, if you chant according to Vaidhi Bhakti, then you'll realize Dwarka Krishna. If you do it according to Raganuga, then you realize Vrindavan Krishna. நாம் கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபம் செய்தாலும் அது வைதி பக்தி முறையில் ஜபம் செய்தால் நாம் துவாரக கிருஷ்ணரையே பார்ப்போம். ஆனால் ராகானுக முறையில் நாம் ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் நாம் பிருந்தாவன கிருஷ்ணரை பார்ப்போம். So before that form actually manifests, then we can also meditate on that form or remember the form or even see the form that we're attracted to.
ஆனால் அவ்வாறு ஒரு வடிவம் வெளிப்படாத வரையில், அதற்கு முன்பு வரையில் நாம் எந்த வடிவத்தின் மேல் ஈர்ப்பு கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த வடிவத்தை தியானிக்கலாம், அந்த வடிவத்தை மனதில் நினைத்தவாறு நாம ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். And this will help us realize that particular form. இது அந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தை பற்றி முழுமையாக உணர்வதற்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கும். Just as in Raganuga, you also meditate on your particular body, and then you get a body like that. எவ்வாறு ராகானுக பக்தியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேகத்தை நாம் தியானிக்கிறோம், அதே போன்ற ஒரு தேகத்தையே நாம் பெறுகிறோமோ, அதே போன்றே இந்த வழிமுறையும் ஆகும். But then again, another way of doing that is to meditate on the deity you're worshipping. இதை செய்யும் இன்னொரு வழிமுறை, நாம் எந்த விக்கிரகத்தை வழிபடுகிறோமோ அதை பற்றி மனதில் தியானிப்பதாகும். So when you're chanting the name, you can think of your particular deity. நாம் நாம ஜபத்தை ஈடுபடும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட விக்கிரகத்தை மனதில் நினைக்கலாம். But of course, then we also have to think of that deity not in terms of material qualities. ஆனால் அந்த விக்கிரகத்தை பௌதிகமான தன்மைகளோட தொடர்புபடுத்தி நாம் நினைக்கக்கூடாது. Or if we don't have deities, then we can go to Scripture, and there are all sorts of descriptions there of the form of the Lord. அவ்வாறு நமக்கு விக்கிரகம் இல்லாவிட்டால் நாம் சாஸ்திரத்தை அணுகலாம், அங்கே பகவானின் வடிவத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. In fact, even in deity worship itself, before the deity worship, there is a manasa puja and there is a jhana, and in the jhana, then you do have a scriptural description of the form of the Lord. விக்கிரக வழிபாட்டில் கூட சாஸ்திரத்தில் அதை செய்வதற்கு முன்னால் மானச பூஜை மற்றும் தியானம் என்ற முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அந்த தியானத்தில் நாம் பகவானின் வடிவத்தை பற்றி தியானிப்போம். What is Nama Prabhu? Nama Prabhu என்றால் என்ன? Well, that word is used, but we don't usually, I don't think any description is having a particular form because it's sound. அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, நாம பிரபு என்ற வார்த்தை. ஆனால் நாமத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை, அது ஒளி வடிவமாகவே இருக்கிறது. Dhanavad pranams Guru Maharaj. Guru Maharaj, you are just talking about the Siddhadega and the others. And how to know that somebody is situated in a Siddhadega? Does it mean that anyone who is not following the rules is in Siddhadega? சித்ததேகத்தை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். ஒருவர் சித்ததேகத்தை அடைந்துள்ளார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? விதிகளை கடைபிடிக்காதவர்கள் அனைவரும் சுத்ததேகத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாமா? So Siddhadeha is a practice in Raganuga in which you meditate on your future spiritual body. சித்ததேகம் என்பது ராகானுக பக்தி வழிமுறையில் கடைபிடிக்கப்படும் ஒரு செயலாகும். அங்கே நாம் வருங்காலத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்மீக சரீரத்தை பற்றி தியானிப்போம். So usually it's given by some guru. வழக்கமாக இது ஒரு குருவால் வழங்கப்படும். And that particular form depends on one's particular rasa that one chooses. அந்த தேகத்தின் வடிவமானது ஒருவர் எந்த ரசத்தை, அதாவது பகவானோடு கொண்டிருக்கும் உறவுமுறை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அதை பொறுத்து இருக்கும். But it can also arise naturally internally. அதே சமயத்தில் அது இயல்பாக அந்தரங்கமாகவும் எழலாம். So does it mean that in our sampradaya everybody aspires for Radharani's deha? நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அனைவரும் ராதாராணியின் சரீரத்திற்கே ஆசைப்படுகிறார்கள் என்று கூறலாமா? Does it mean that everybody in our sampradaya aspire for Radharani's deha? Generally, but not everybody. பொதுவாக கூறலாம், ஆனால் அனைவரும் அவ்வாறு ஆசைப்படுகிறார்கள் என்று கூற முடியாது. So the followers of Nityananda were in Sakya rasa. நித்யானந்தரை பின்பற்றுபவர்கள் சக்கிய ரசத்தில் இருப்பார்கள். And second or third generation Nayanananda, he wrote a little parody on Sakya rasa, Raganuga. இரண்டாவது மூன்றாவது தலைமுறையை சேர்ந்த ஒருவர் இந்த ராகானுக பக்தியில் இருக்கும் சக்கிய பாவத்தை பற்றி தெளிவாக புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார். Hare Kṛṣṇa Maharaj. So in Bhagavad Gita 18.65 it was mentioned, always think about me, become my devotee, worship me and offer your obeisances unto me. That worship me, it is the, like Krishna is specifically mentioning about deity worship or the chanting the holy name of the Lord. Which process Krishna is mentioning here?
பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிரு, என்னை வழிபடு என்று பகவான் கூறுகிறாரே, அவ்வாறு என்னை வழிபடு என்று கூறுவது விக்கிரக வழிபாட்டை கூறுகிறாரா அல்லது எத்தகைய வழிபாட்டை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார்? Well, you could worship in any way, through meditation, through yajna, through deity worship, or the name, or some other process also. நாம் தியானம், யஜ்யம், விக்கிரக வழிபாடு, நாமம் ஆகிய எந்த வழிமுறை மூலமாகவும் பகவானை வழிபடலாம். It's all worship. இவை அனைத்துமே வழிபாடாகவே கருதப்படுகிறது. But of course, Lord Chaitanya has established the chanting of the name as the main process of worship. ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் நாம சங்கீர்த்தனமே பிரதானமான வழிமுறை என்று ஸ்தாபித்துள்ளார். Online, please. Hare Krishna Maharaj. There's a question here from Subhashini Kaveri Mataji. Raghavendra Prabhu, you can ask it in Tamil also. Okay. Maharaj, the question is, in a house when Krishna Jayanti is celebrated, ISKCON devotees participated in the Krishna Jayanti festival in that house. So they did some arati and all. In that arati, they have kept a deity of Krishna and they have kept a Shirdi Sai Baba deity also along with Krishna's deity in the same place. So is this considered as a Nama Aparad? Because in Nama Aparad, second Aparad is we cannot consider any other person equal to Krishna. So is this sort of worship considered as Nama Aparad? Well, did they worship him? They worshipped Sai Baba deity along with Krishna's deity, Maharaj. Same level? Yeah, same level. Well, I don't know, are they devotees? If they're devotees, they should know better. பொதுவாக பக்தர்கள் இவ்வாறு செய்வதில்லை. அவர்கள் பக்தர்களா என்று எனக்கு சந்தேகமாக உள்ளது. மகாராஜன். So we don't even put the devotees on that level. What to speak of people who are not even devotees? நாம் பக்தர்களே அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று கூறுகிறோம். நான் அபக்தர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? Thank you, Maharaj. There's a question from Medhavini Sati Mataji. While we have deities of Jagannath, Baladev, Subhadra at home, is it okay that we offer only Ekadashi Bhoga on Ekadashi days? What's that? நாம் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா விக்கிரகத்தை வீட்டில் வைத்திருக்கும் பொழுது ஏகாதசி தினத்தன்று ஏகாதசிக்கு நாம் சமைக்கும் உணவையே அவர்களுக்கு அர்ப்பணமாக வழங்கலாமா? Can we offer Ekadashi Bhoga on Ekadashi days? That is the question. Oh. Well, the deities don't take Ekadasi. விக்கிரகங்கள் வழக்கமாக ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்காது. But we take Ekadasi. நாம் மட்டுமே கடைபிடிக்கிறோம். In other words, they may have to fast all day if they're doing Ekadasi. விக்கிரகங்கள் கடைபிடித்தால் அந்த நாள் முழுவதும் விக்கிரகங்களும் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். Guru Maharaj, at the same time, in context to this question, we see that Krishna said that Patram Pushpam Palam Toyam. You give me a flower, water, anything. So why not he accept that Ekadashi Prasad as the Prasad what is given to him? கிருஷ்ணர் எனக்கு ஒரு மலரோ நீரை பூவையோ அல்லது இலையோ கொடுங்கள் நான் ஏற்கிறேன் என்று கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் ஏன் ஏகாதசி பிரசாதத்தை ஏற்கக்கூடாது? Of course, we say leaf for the flower, but generally in the temples, even in houses, they don't just do that. They offer more than that. பொதுவாக இவ்வாறு கூறப்பட்டாலும் வீடுகளில் கூட நாம் இதையும் தாண்டி பல விஷயங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். So we follow the rules of Scripture. நாம் சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்கிறோம். So there they have particular descriptions of what you should offer the deity. எனவே நாம் எதை போன்ற பொருட்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. This question repeatedly comes because many of the grahasthas find it difficult to cook separately the two kinds of food in the morning when they rush to the office. So they find it convenient to put just the Ekadasi Prasad because they are following. In that way, how it becomes an aparadha or how it happens? பொதுவாக இரண்டு வகையான உணவுகளை ஏகாதசி என்று சமைப்பதற்கு வீட்டில் இருப்பவர்கள், அதாவது வேலைக்கு செல்லும் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால் இரண்டு வகையான உணவு சமைக்காமல் ஏகாதசி பிரசாதத்தையே விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கலாமா என்ற கேள்வியானது எழுகிறது. There is some flexibility in the household worship.
வீட்டில் வழிபாடு செய்யும் பொழுது ஒரு சில தளர்வுகள் இருக்கிறது. But then we also have to see that it doesn't become too flexible. ஆனால் மிகவும் அதிகமாக தளர்ந்து விடாமல் நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். There's a question here from Tumala Srichan that worshipping the photos in home, we are not chanting the deity mantras. So will that have any effect? வீட்டில் பகவானின் புகைப்படத்தை வழிபடும் பொழுது அவர்கள் மந்திரத்தை பொதுவாக உச்சரிப்பதில்லையே, இதனால் அவர்களுக்கு ஏதேனும் பலன் கிடைக்குமா? Worshipping Boga, we are not chanting the deity mantras. We are only offering it to the pictures. Will that have any effect? மந்திரத்தை சரியாக உச்சரிக்காமல் பகவானின் புகைப்படத்திற்கு நாம் உணவை அர்ப்பணித்தால் அதற்கு ஏதேனும் பலன் உள்ளதா? So they're not, they don't have diksha, is it? Oh, I see. So if they don't have diksha and they are doing the offerings, etc., yeah, okay. It's not according to Pañcarātra Vidi because they don't even have deities or whatever. So just as Krishna says, you offer me a leaf of fruit or flower, I accept it. So same thing. அவர்கள் தீட்சை பெறாமல் இது செய்தால் அது ஏற்புடையதே. ஏனென்றால் அவர்கள் பஞ்சராத்திரிக விதியை கூட கடைபிடிப்பதில்லை. அவர்கள் பொதுவாக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறிய எனக்கு நீரோ பழமோ பூவோ அர்ப்பணிங்கள் என்ற விதியை அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று நாம் கூறலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Raghuchandra Prabhu. Is Gautamīya-tantra a scripture exclusively for the worship of Krishna? Gautamīya is it a scripture exclusively for the worship of Krishna? கௌதமிய-tantra என்ற சாஸ்திரம் பகவான் கிருஷ்ணனின் வழிபாட்டை பற்றி தெளிவாக விளக்கும் ஒரு சாஸ்திரம் என்று கூறலாமா? What about it? Gautamīya-tantra, what about it? Well, it's generally about Krishna and it covers many topics of worship and meditation and mantras, etc. பொதுவாக அது கிருஷ்ணரை பற்றி விளக்குகிறது. அதில் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை தியானிப்பது, மந்திரங்களை உச்சரிப்பது, வழிமுறைகளை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And it is, let's say, frequently quoted by our acharyas. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இதை அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்கள். There's no further questions. Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma